محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني يجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغتيني به فأتيته بالكساء اليماني فغتيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ
كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بي واليد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بي واليد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فجنى الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ووصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب يتأذنني أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، فقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله فإنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبر لي ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيئة ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. پارے دیگر نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مدینہ گیا جب یہ صدا ابھرنے لگی تو
گوشت ناقہ سے کلثوم بین کرنے لگی کہ لٹا کے آئے ہیں زہرا کے ہم گھرانے کو نہ کر قبول مدینے ہمارے آنے کو نہ کر قبول مدینے ہمارے آنے کو اور بتائیں کیسے جو ہم پر گزر گیا محشر سر حسین تڑپتا تھا نوک نیزہ پر ہر ایک شہر میں مارے گئے ہمیں پتھر ہمارے چہروں کی جانب تھی شامیوں کی نظر نہ ہاتھ بھی تھے یہ آزاد منہ چھپانے کو نہ کر قبول مدینے ہمارے آنے کو مدینہ لٹ گئی سرکار تیرے والی کی میرے حسین کے سوکھے گلے پہ تیغ چلی بچانا عابد بیمار کے سوا کوئی ہماری گودیاں پردیس میں ہوئی خالی ارے قدم اٹھائے نہیں جاتے گھر میں آنے کو نہ کر قبول مدینے ہمارے آنے کو اور بچھڑ کے اپنی بہن سے دوبارہ مل نہ سکی وہ دل میں لے گئی حسرت مدینے آنے کی مصیبتوں کے اندھیروں میں چل بسی بچی ہمیں رہائی ملی وہ ہے آج بھی قیدی بسا لیا ہے سکینہ نے قید خانے کو نہ کر قبول مدینے ہمارے آنے کو اور گلی گلی میں پھر آیا گیا غریبوں کو قدم قدم پہ رلایا گیا غریبوں کو بچھا کے کانٹے چلایا گیا غریبوں کو
تماش بینوں میں لایا گیا غریبوں کو، اور ثواب سمجھا گیا ہے ہمیں ستانے کو، نہ کر قبول مدینے ہمارے آنے کو، نہ لکھ سکے گا تکلم سما وہ تیرا قلم، تھے گرد اہل مدینہ عجیب تھا عالم، یہ کہہ کے ناکوں سے اترے سیاہ پوش حرم، یہاں پہ چین سے ہوگا حسین کا ماتم، ترس گئے تھے ہم کے عذاب بہانے کو، نہ کر قبول مدینے ہمارے آنے کو، نہ کر قبول مدینے ہمارے آنے کو۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب تھا۔ نواز بلند سلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری۔ دل بہت غمزدہ ہے زینب کا، گھر کا گھر گیا، زینب کا گھر لٹ گیا، زینب کا آپ سے بیدست ہو گیا غازی، تب سے سر میرا زینب کا سر میرا زینب کا سکینہ کی قبر سے رخسار ٹکڑے دل ہو رہا، زینب کا ٹکڑے دل ہو رہا، زینب کا بہنیں حسین کی خاطر قافلہ زینب کا زینب کا رشے سے لپٹ کے کہتی ہے وعدہ پورا ہوا، زینب کا وعدہ پورا ہوا، زینب کا چین آتا نہیں وطن میں بھی، دل کرب و بلا، زینب کا دل ہی کرب و بلا،
کھا کے سر پہ مثل علی زخمی سر ہو گیا سر ہو گیا زینب کا عزیز و زینب مزتر کا جماتم ہے عزیز و زینت حیدر کا آج ماتم ہے علی کی لاڈلی دختر کا آج ماتم ہے غریب شاگردار کا غریب شاگردار کا خدا کے حبیب کو دیجئے بہن کا پرسہ حسین غریب کا پرسہ حسین غریب کو دیجئے ہمارا قید ہوئے جب کہ سید سجاد اسیر کرتے ہوئے شام لے چلے جلال روانہ ساتھ ہوئی ہائے زینب ناشاد نبی کے روزے اقدس بجا نبی کے روزے اقدس بجا شہید ہو گیا بھائی حسین نانا مگر نہیں نہ بجے مگر نہیں نہ بجے چکے تھے ستمگار در بدر اماں دکھایا نیز پا بھائی کا مجھ کو سرما مدینہ بھیجا تھا گھر بار لوٹ کر اما ویراج ہوتا ہے ویراجا آج ہوتا ہے ویراجا چلے ہیں خیر میں پھر زین العابدی ہے رہے گی چین سے کیا زینب رہے گی چین سے کیا زینب روانہ ہو گئی پھر سوئے شام واویلا خاموش روتے تھے چوتھے امام واویلا لئی روانہ ہوئے تیز گام واویلا عزیز شدد مغدمہ عزیز شدد مغدمہ منزل قریب آئی بطول زادی کے ہے بلا بطول زادی کے ہے بلا قریب آئی نظر خدا دی کی ناگاہ اس شجر پہ پڑی کہ اس پر دیکھا تھا فرق حسین ابن علی تڑپ کے ہائے حسین کہا زمیں پہ گری
मर के तो मर्यादा कहाँ है भाई मेरा है शजर बता जल्दी हुसैन के लिए रोते होगा के लिए रोते होगा कलेजा गया मुंह को तड़प रहा था जिगर जियारत शहे करबो भला पढ़ी रोकर नमाज पढ़ने लगी फिर करीब ज़ेर शजर अभी उठाए न सहाया अभी उठाए न सहाया अभी उठाए न सहाया सितम से बेजा इब्ने तमीम ने मारा अभी की तरह से ज़ैनब का सर दो नीम हुआ ज़मीन लरज़ गई अर्शे अजीम कांप उठा सुनी जमाने ने फरियाद सैयद शहदा पुकारने लगे अगर मज़ा आने लगे अगर मज़ा नशीबे खता को कत्ल किया ने दोपहर मुश्किल गुजा ने दोपहर मुश्किल गुजा ने दोपहर मुश्किल गुजा को कत्ल किया पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि बुलंद मिसाल बद्र जो हासिल हुआ कमाल मुझे घटा घटा के फला घटा घटा बेतलब दे दे फकीर फर्श से गिरता हूँ
رہیو گواہ کے خریدار اے آدم ملاد پیاسے پر تیروں کی بوچھار اے آدم ملاد نہ کوئی یار نہ غم خار اے آدم ملاد اپنے رتبے کا کسی کو نہ شناسا دیکھا پیاس میں روکن یہ کلام ایوہ الناس میرے قتل پاک چونا حسام پیاسے دی شب روز کے کام لما دی شب روز کے کام لما کوئی پیاسوں میں باقی نہیں میں تنہا ہوں پانی لبنے جانا تو پیاسا ہو پانی لبنے جانا تو پیاسا ہو ابھی یہ کہنا چکا تھا پسر شاہ نجات 100,000 لے جوان ٹوٹ پڑتے بغیر ارے سب کماداروں کے تیروں دل شبیر حدام کہ بے ہوش گرے جب شہدی گھوڑے سے سادی گھوڑ تلاش ملائی گھوڑے سے گھوڑ تلاش ملائی گھوڑے سے آیا غصے میں خریشان کہ وہ بدفر تیرے ہاتھ میں کھینچے خنجر ارے بے ادب نے جو یہ چاہا کے چڑھے سینے پر شاہدوں کیسے بولے گے ڈر چڑھا شاہدوں کیسے بولے گے ڈر چڑھا دنیا میں میرے پاس تجھے رہنا ہے
دیکھ تو اس کو تماچے نہ لگانا گمراہ ارے وہ جو روئے نا گھرکنا نہ ڈرانا للہ بھرے نازوں سے پالا ہے خالق گواہ بھرے نازوں سے پالا ہے خالق گواہ بھرے نازوں سے پالا ہے خالق گواہ تلجھی میرے سینے کی وہ سونے والی سب میں پیاری مجھ کو سنگ دل بولا تم ہے تم کچھ نہ کہو میں نہیں سکینہ کی سفارش نہ کرو میں نہیں سکینہ کی سفارش نہ کرو محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد توحید خدا و ختم انبیاء بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد حیدری یا علی الفاتحہ کوئی بات نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین صلی اللہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم علیک یا نبی اللہ وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله وسلم عليك يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة یا غریب یا غریب یا مظلوم کربلا ما خاب من تمسک بکم وامن من لجا الیکم فیا لیتنا کننا معکم سادتی فنفوز والله فوزا عظیما قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة
rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa I barakatuh. begin in the name of Allah, the most kind, the most merciful. It's due to that kindness and mercy that we have these opportunities where we gather in remembrance and glorification of Him Tabaraka wa Ta'ala. We then send our condolences to our 12th and living Imam Al-Hujjah, Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. And to each and every one of you as we continue our remembrance over the tragedy that befell upon the household of Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. We pray to Allah Azza wa Jal that we all are granted an opportunity to go for the ziyarat of our Imam to Karbala, and that we receive his shafa'at in the hereafter. When we look at the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, we find that predominantly the creation of God in all of its forms are very selfless in nature. When the sun shines, it shines for everyone. It doesn't discriminate upon certain nations and certain tribes. When water quenches, it's not dependent upon the religion of a person, it's not dependent upon the gender of a person, but it quenches. And so you find that the wind blows for all, the moon rises and sets for all. Everything that Allah subhanahu wa ta'ala creates is meant to serve others. It's only human beings who in the course of their lives become more and more selfish, where what we seek from something or what we put forward will have more passion, will have more sincerity, will have more drive, we can say, if it benefits me above others. You know, if attending this majlis, maybe if there's good niyaz, we'll attend the majlis. Yeah, attending a majlis just so that inshallah he can say I showed up, for example, right? And you find that oftentimes our intentions behind actions are not because it is a selfless deed, but we look to see how this deed benefits us. And Allah subhanahu wa ta'ala encourages us over and over again to look past the selfish nature that we as human beings have, and to work towards being selfless creation, where we look to see how we can benefit others through our actions. This is in fact, the seerah of the Ahlul Bayt alayhimus salam, that everything that they would do would be with that lens of how they can benefit others. There's a really beautiful anecdote that once Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib was passing by a group of people, and he asked them that, what are you, or who are you? And they replied back that we are people who put our trust in Allah subhanahu wa ta'ala, mutawakkilun. And so he said, describe your tawakkul for me, describe your trust in Allah for me. And so they replied back and they said that when Allah gives us something, we are grateful. And when He does not give us something, we are patient. Yeah? Now that in its essence sounds really good. Yeah? That when we are given something, we are grateful. And when we don't get something, we don't complain, we are patient. But clearly the Imam alayhi salam saw something deeper in them, because the Imam wouldn't have said this unless the people had the strength to bear it. But he said, هَكَذَا يَفْعَلُ الْكِلَابِ عِنْدَنَا. He says, this is how dogs act in our city. And that means when you give a dog food, they will be grateful. And when you don't give a dog food, they will be patient. What else will they do? And so the Imam says this to them. Now obviously the people could handle it, because if it would have been someone like me, I would have gotten upset that why is he comparing me to a dog? And so they replied back with the proper reply, and they said that, tell us how we should act, Ya Amir al-Mu'mineen. Tell us what we should be. And clearly from this reply, we can see that they had deeper potential. And so the Imam replies back, do what we do, the Ahlul Bayt. And so they asked that, what is it that you do, the Ahlul Bayt? It says that when Allah does not give us something, we say thank you to Allah. Because we realize that even though I may have wanted something, but when God doesn't give it to me, God has this wisdom behind that act that I don't understand, and so I accept the wisdom of Allah subhanahu wa ta'ala. And so he says when God does not give us something, we are grateful.
But when Allah does give us something, we share it with everyone else. This is the nature of the Ahlul Bayt. Yeah, we see this, that when they had food, they would give it to someone. When they had money, they would give it to someone. When they received a gift, they would give it to someone. You know, they were not only, subhanAllah, generous and selfless in their actions, but one of the beautiful qualities of the Ahlul Bayt alayhimus salam is that they were known for their selflessness. Yeah, that is said in one particular story that someone had come from out of town and they were very successful in their business, so they gave the Imam alayhi salam 7 pots of honey. It is said that before the Imam even announced, there was a line of orphans outside the door of the Imam because he knew he would share that honey with them. They knew, he didn't have to say that I am going to share, but their personality was such that people could expect selflessness from them. And so you look at what Allah expects from us. Yeah, He expects from us that we treat people in this manner, where we are willing to make ourselves uncomfortable for the comfort of other people. And this is just the nature that God wants us to be, that sometimes I may have to sacrifice something from my own self, be it my time, be it my akhlaq, be it my energy, be it my knowledge of things, or be it money. Money is just one of the many things that Allah expects us to share. But everything that God has given us, there is an expectation that we share. And the beautiful thing is that when we share from others or to others, and when we prioritize others over ourselves, the return is that Allah prioritizes us above everyone else. Yeah? It's a beautiful give and take that Allah has created. You know, there's a narration that's reported by Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salam. He says, I heard the Prophet, peace and blessings be upon him and his family, say, Man athara ala nafsihi athara Allahu yawm al-qiyamati al-jannah. He says that one who places others before themselves, Allah will place them into paradise before everyone else. Yeah? That means the gift of sacrificing in this world, the gift of making myself uncomfortable for the comfort of other people in this world, is that Allah will reward me before He rewards anyone else in the hereafter. And what else could we want? A lifetime of struggle, a lifetime of difficulty, a lifetime of sacrificing myself for others is nothing compared to eternal gifts of Allah subhanahu wa ta'ala. And that eternal gift and that placement of that gift before everyone else is given when we sacrifice for others before ourselves. And so this idea of being selfless is something that's really important in our faith. But there are certain conditions associated with that. And so I want to just look at a few, maybe 5 really quick points about how that selflessness becomes a normal part of who we are. The first thing we have to understand is that the opportunity to do something good for someone else is a gift from Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah? That means we have to appreciate that the fact that I had an opportunity to do something good for others is because Allah gave me that opportunity to do good for others. And when Allah gives us that opportunity, that gift, we should never waste that opportunity, right? That we shouldn't say, I'll do it later. Someone else can do it. Allah has given me this opportunity. And there's this very beautiful narration that describes how when all the alignments take place, this is the perfect gift of God. Our 6th Imam As-Sadiq alayhi afdalu is reported to have said, Al-Ma'ruf ka-ismihi. He says the ability to do good, ma'ruf, goodness is just as its name suggests, it is good. Al-Ma'ruf ka-ismihi. وَلَيْسَ شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنَ الْمَعْرُوفِ إِلَّا ثَوَابُهُ. And there is nothing better than doing good except for the reward for doing good. Yeah, that means when I do something good, there was nothing better I could do at that moment, but the gift that Allah will give me is better than the good that I have done. And then he says, Al-Ma'ruf hadiyatun min Allahi ila abdihi. And that the ability to do good is a gift from Allah. But then he mentions some very interesting points, right? He says, وَلَيْسَ كُلُّ
مَنْ يُحِبُّ أَنْ يَصْنَعَ الْمَعْرُوفِ إِلَى النَّاسِ يَصْنَعَهُ. He says, the fact is that not everyone who likes to do good does the good. Yeah? There are many reasons why we may not do that good. Right? Sometimes that desire that I had to do good is beyond my control and I wasn't able to do good. Let's say I wanted to go serve at a food bank, but then there was an accident on the road and I couldn't make it to the food bank. So my desire to do good wasn't met at that particular moment. Other times, I am dissuaded to do good by others. Right? So for example, I may want to do good, but then someone else whispers in my ear that, why are you doing this? Yeah, let someone else do it. Why are you giving so much? Yeah, why are you so worried? Why are you... Unfortunately, there are stingy people in our lives. Yeah, and the stinginess of other people rubs off onto us so that we become stingy. You know, it said once someone did something good for our first Imam, and in return the Imam sent him 3 bags full of dates. Yeah. There was someone who was next to the Imam and he said, Amir al-Mu'mineen, 1 date, 1 bag would have been enough. Yeah? Why did you give him 3 bags of dates? And you know what the Imam says? The Imam replies back and says, may Allah not create more people like you. Yeah? He says, I'm the one who's giving and you're being stingy. Yeah? And unfortunately, we have people like this. Sometimes my wife may want to give to a charitable cause. And I say, Kyun? Why? Yeah, we can do some other things some other time. Don't give it. Sometimes I could be the stingy one. Sometimes my wife could be the stingy one. Sometimes it could be a friend. And so what you find is that sometimes these external elements that exist in our lives prevent me from doing good. And then the Imam alayhi salam says, وَلَا كُلُّ مَنْ رَغِبَ فِي يَقْدِرُ عَلَيْهِ. And not everyone who desires to do good has the ability to do good. I mean, sometimes I really want to help, but I just don't have the opportunity to help. I don't have the money to help. I don't have the time to help. And it's genuine. This is not false ideas or false goodness, right? I just genuinely didn't have the opportunity to give. And then he says, وَلَا كُلُّ مَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهِ يُؤْذَنَ لَهُ. And he says that not everyone who desires to do good is given permission to do good, right? We see this today, right? Sometimes we see what's happening to our brothers and sisters in Lebanon. We see what's happening to our brothers and sisters in Iran, in different nations. And I want to give, but let's say my government doesn't allow me to give. Yeah? That if I give, I will be recorded. And so because of that, I don't have the permission to give. Maybe sometimes I am under the power of a dictator, like our Iraqi brothers were under Saddam. And so they wanted to do something good, but they knew that they weren't given the ability to do good. And so you find that sometimes I want to do good, but I'm not given the permission to do good. And so the Imam continues, after describing the reasons why someone may not be able to do good. And then he says, فَإِذَا مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْعَبْدِ. But he says, when Allah wants to bless His servant, He gathers the desire, the ability, and the permission to perform that action. He said, and that's the perfect gift God gives to a servant. Yeah? So this is a point of reflection for us. Sometimes we may get the idea to do something good, and I have the ability and the permission and the desire to do it. When these 3 things are present in an action and yet I don't do it, Allah will ask me about wasting His gift on the Day of Judgment. Yeah? Because it is a hadiyatun min Allah. It is a gift from Allah subhanahu wa ta'ala. And this is something really important for us, right? That we cannot waste opportunities to do good. You know, and the goodness could be something small, yeah? I could be at home and my child wants to play a game, yeah? And I'm tired. But no, what if it's the last time I get to play with my child? Right? What if tomorrow my child loses interest in playing with me and they want to play with their friends, and I'll wish I had the chance to play with my child? Don't waste that opportunity. Sometimes something tells me to say I love you to my spouse, but I'll say, I'll tell her later. What if that was the last time I had to say I love you to my spouse and I wasted it? What if I had a chance to hug my parents one more time and I said, I'll do it next time? What if that was the last time I had a chance to hug my parents, right? When an opportunity is given to us, and sometimes these opportunities are given to us as a form of inspiration.
isn't it? And we should not and cannot waste that opportunity to act on the goodness when Allah has inspired us to do it, right? I tell you, like, sometimes as I'm getting older, I have to wake up in the middle of the night to go use the bathroom now, you know, subhanAllah. I used to see our parents doing it, and now it's our turn, you know, subhanAllah. But sometimes I go to the bathroom and then a voice will tell me, just do wudu and go pray a 2 rakat salah. Okay? But I tell you, I don't want to do wudu. Yeah? I'm not going to lie. It's 3 in the morning. I want to go back to sleep. Yeah? But then a voice tells me, what if this is the last salah you ever recite in your life? Okay? And I thank Allah for guilting me. I'm not going to lie. Yeah? Because if Allah didn't care about me, He wouldn't even guilt me at that moment. You just let Him do what He wants. But the fact that He still values us and guilts us, you know, we often view guilt as a preventive measurement, right? Like, why am I feeling bad? No, this is a gift from Allah that He's making us feel like we should do something. We should be grateful, right? And so it's really important that when Allah inspires us to do something, we should not waste that opportunity and do it, because we will be asked about this gift. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. The second thing we learn about doing good, yeah? So the first is that when it comes, don't waste it. The second thing we learn about doing good is that never consider the opportunity to do good as something small that I will put off to do something bigger next time. Yeah? Sometimes we think that, this is small, I'll wait for the next turn, it's bigger. Yeah? It's really important. Our first Imam, alayhi afdalu salatu wassalam, is reported to have said, لا تستغر شيئا من المعروف قدرت على استناعه إيثارا لما هو أكثر منه. He says, never deem an act of goodness that you are able to do as insignificant as compared to a greater act. Yeah, that never consider an act of goodness that you are able to do as small and insignificant compared to another act. For verily, the simple act performed when the need for it arises is more beneficial to the receptor than when you give him something bigger that they don't need anymore. Isn't that true? You guys understood? Yeah? That means somebody wants something small from me, $20 from me. I say, it's okay, I'll next time inshallah. And then the next time I see him and I give him 100, but he doesn't need that 100 at that time. Yeah? He needed that 20 at that time. And when that opportunity to give that something small that I thought, it's a small thing. Maybe it's small because I thought it was a little amount to me, but that is a big amount to him maybe at that time, right? Or I want to get more thawab. Sometimes we think more dollars equals more thawab. It really doesn't, yeah? It's about the need. Yeah, it's about the need at that moment. Yeah, it's not about the quantity that Allah cares. It's about the quality of the action, right? And so when there is an opportunity to do good, it's really important that when an opportunity is given to us, we recognize that at that moment, Allah subhanahu wa ta'ala could have selected 8 billion people in this world to fulfill that need. But God chose me at that moment. Yeah? That Allah wanted me to be that wasila to fulfill that need. Right? And when I pass it up, Allah will learn very quickly. He will recognize very quickly that I'm not a person who can be trusted with responsibility. Okay? And then you'll notice that these opportunities will become less and less frequent until eventually no one will come to me for goodness, because they know my nature is not to give. And so when an opportunity comes, do not pass that opportunity up. Use that as an understanding and as a gift to recognize that this was a gift of Allah subhanahu wa ta'ala. So never think of anything as small. The third point we learn is that in our desire to do good, try to do as much good in secrecy as you can. Yeah? There is something very beautiful about doing something good without getting any credit for that good. Yeah? Because you know that that goodness is seen only by Allah subhanahu wa ta'ala. What more could we want?
Yeah, what more could we want than not getting credit in this world, not getting people to say, mashallah, what a good person he is. What good is that? Yeah, if it's not accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. But when I do something secretly, without anyone knowing, this is an act that increases my closeness to Allah faster than anything else. Yeah, I give this example all the time, and some of you, I know, have heard these examples many times. That there are certain things in our lives that get us closer to Allah faster than other things. Right? The act itself will get me to God, but there are certain things which get me there faster. I think about that when you go to the airport and they have these walking escalators, isn't it? Where you can stand on it and go, right? We've all seen those. Now, if I get on that escalator and I just stand, then maybe the person who's walking on the main tarmac will get there faster than me because the escalator moves a bit slow. But if I walk on that escalator, I will get there half the time than the person who's walking because it's already moving and I'm moving, isn't it? Right? Giving charity in secret is like being on a moving escalator while you're walking. Yeah. You can give charity and that charity will eventually get to Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? But when I give charity in secret, it gets to Allah much faster. Yeah? It's seen by God much faster. It's appreciated by God much faster. It's taken by Allah much faster because He loves when we do things secretly. Absolutely loves when we do things secretly. So the third point is that we should try our best at all times that when we're going to do something good, don't publicize it. Today we live in a day of social media where people love to say, look where I am, I'm at the food bank. Yeah, look where I am, I'm giving food drive to the homeless. There should be no need to publicize our actions, right? We should do it simply for Allah subhanahu wa ta'ala and hope that no one else sees it but Allah. The fourth point is that when we give, it is very important that we give while maintaining the dignity of the people we're giving to. Yeah? I can give someone $100 and make that person feel low because I am reminding them of what I'm giving them. Yeah, because it feels like I'm annoyed that I'm giving them. But when I give someone something and maintain their dignity while giving it, that act is loved by Allah subhanahu wa ta'ala. When you look at the seerah of the Ahlul Bayt alayhimus salam, more times than not, you will find that they give from behind a curtain. Yeah? They would give through an intermediary, saying, you go give this to them. Yeah? They would say to the person, don't tell me your needs, write your needs down for me. Why? Because they did not want to embarrass the person that they were giving to. This is something that saps the dignity. Oftentimes you will find, there's a very beautiful incident of our second Imam. Again, he says, write a letter down. And so the person writes in his letter what he needs from the Imam. The Imam gives him double. And so the people say, what a blessed letter that must have been. And the Imam says, no. He said that he said when this person had a need, he probably stayed up all night worried if this need would be fulfilled. We've all experienced that. Yeah? When I need something, I'm anxious, I'm worried. He says, if I had given him what he asked for, then that night of worry is not equivalent to the honor of that person of what I'm giving. Yeah? He said, and so I give more, so that he feels like, okay, subhanallah, my dignity was maintained. And so this is something that we, as lovers of the Ahlul Bayt, maintaining the dignity of the people that we give to is a very important component of the act in itself. So that's number 4. And finally, number 5, we should encourage as many other people to join into the act of giving as well. Yeah? That means when there's an opportunity to do good, sometimes we are very selfish with thawab. Yeah? Now I want the thawab for this, right? As if Allah is going to divide the thawab in half. Right? Tell others, hey, you want to come? Yeah, there's a chance to serve, there's a chance to do good, there's a chance to be better, right? And there's a hadith which says that if an act of charity goes through 80 hands,
all of them receive the reward of it without it decreasing for the initial person. Subhanallah, isn't it? Yeah, like think about how cool and amazing God is when it comes to that. That He could easily, it doesn't work like that when in real life, isn't it? In real life, like if 5 people invest in a project, you divide the profits in half. No one gets 100% of the profits. But with Allah, you get 100% of the profits, right? 100% of the thawab, 100% of the goodness, without losing anything. So next time in your own house, if you're giving charity, I know we give charity with credit cards now, yeah? But like maybe give that credit card to your wife, let it go to your daughter, let it go to your son, let it come back to you where we all share in the thawab of that act. Yeah? So that everyone receives the reward of Allah subhanahu wa ta'ala. These are 5 points, yeah, that we should keep in mind when we do something good. I'm going to repeat these 5 points because I know you remember them, just so this is a Noor ala Noor. Number 1, the opportunity to do good is a gift from Allah, so don't pass it up. Number 2, don't consider any act as small. Yeah? Number 3, do it secretly as often as you can. Number 4, maintain the dignity of the people you are giving. And number 5, encourage others to also do good. Inshallah, if we can do that, then our nature becomes the nature of a selfless person like the Ahlul Bayt alayhimus salam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. We are in this days where we remember the family of the Prophet returning back to Medina. You know, when I think about the different stations that the family had to depart from, each station was very difficult. It was difficult for the family to leave Karbala the first time. Why? Because as they left, they were made to go through the battlefield. And they saw the body of Hussein laid. They saw the body of Abbas laid. They saw the body of Ali al-Akbar laid. And this was very difficult for the Ahlul Bayt alayhimus salam. And then when they were granted their freedom in Sham, it was once again very difficult for them to leave, because they left the amanat of a young child in the dungeons of Sham. And you can see Zainab alayha salam tell the women of Sham that we are leaving, but I ask you to come and visit this young child who is left behind here. And then when they get to Karbala and their hearts were able to cry, it was once again difficult for them to leave Karbala. Especially for Rabab, who had lost everything on this journey. How hard it was for her to leave, but the family finally comes to Medina. And when they reach the outskirts of Medina, the people of Medina come outside to meet the Imam. And one of the first ones to come out is the uncle of our 4th Imam, Muhammad bin Hanafiya. He comes out and he says, Yabna akhi, ayna akhi al-Husayn? That, oh my son of my brother, where is my brother Hussein? Imam replies back and says, oh Amma, I wish you were there in Karbala. He says, my father called for help and not a single person came to help. My father was truly ghareeb at that moment. And then Zainab alayha salam enters her own home in Medina. You know, I tell you, my brothers, that from the very beginning of Ashura, Zainab did not cry for her own children. Zainab cried for Abbas, Zainab cried for Hussein, she cried for Ali al-Akbar. But when her own children fell, Zainab did not come out and cry for them. Yes, she was praying to Allah to accept this sacrifice. But my heart tells me that Zainab knew that if she cried for Aun and Muhammad, it would break the heart of Imam al-Hussein. And she did not want to break the heart of Hussein anymore. And so Zainab held these tears in. Even in Sham,
When the heads of the shuhada were returned, 2 heads were unclaimed. No one cried for them. Maybe the women of Sham thought that they did not have a mother, but that mother was busy crying for us. But Zainab is a mother after all. And when she would enter her own home with her husband, and when she would see the 2 beds of her children, when she would see the clothes of her children, that is when the mother would cry for her children and lament. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to hasten the return of our Imam, to forgive the sins of our parents and loved ones, to those who are going through difficulty, that He end their difficulty, those that have asked us to pray for them, Ya Allah, accept their hajat, and for those who organized this majlis, helped in any way and attended, we ask Allah Azza wa Jal to accept and fulfill their hajat. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. ماتم حسین. Ya Hussein, 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 Ya Hussein. جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ. جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ. عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب، اے شہر مدینہ. جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ. جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ. بندھوا کے رسن ہاتھوں میں اور خطبے سنا کر گھر بار لٹا کر، گھر بار لٹا کر، گھر بار لٹا کر. دیوار بڑے کفر کی بھائی ہے زینب، اے شہر مدینہ. جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ. جس شہر میں شہزادیوں کی طرح رہی تھی، نازوں سے پلی تھی، نازوں سے پلی تھی، نازوں سے پلی تھی. سرنگے اسی شہر میں ہو آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ.
شہر مدینہ جو ہجرے پہ در میں رہی ہر وقت پریشان سوئی نہیں ایک آن کوئی نہیں اقرار کوئی نہیں اقرار اس بچی کو زندان میں سلائی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے کر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ رس تھی بہت بھائی کو جس بھائی کے دم سے دل پھٹتا ہے غم سے دل پھٹتا ہے غم سے دل پھٹتا ہے غم سے ساحل پہ اکیلا اسے چھوڑا ہی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ چھ ماہ کے اصغر کو بھی جھولے کے بجائے دکھ درد چھپائے دکھ درد چھپائے دکھ درد چھپائے آغوش میں تربت کے سلا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ کرنا شاد تھا اس گھر کا اجالا ہوگے سو والا ہوگے سو والا ہوگے سو والا مرقد میں اکیلا اسے چھوڑا ہی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ حسین یا عباس یا 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 حسین یا عباس 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 بیردا کیوں نظر آتی زینب آج عباس جو ہوتے بیردا کیوں نظر آتی زینب آج عباس جو ہوتے بیردا کیوں نظر آتی زینب آج عباس جو ہوتے منہ بالوں سے چھپاتی زینب منہ بالوں سے چھپاتی زینب آج عباس جو ہوتے بیردا کیوں نظر آتی زینب آج عباس جو ہوتے بیردا کیوں نظر آتی زینب آج عباس جو ہوتے بیردا کیوں نظر آتی زینب آج عباس جو ہوتے دلہن محمد کی لے آتی گھر میں دلہن
ہوتے مرزا کیوں نظر آتی زینب تاج عباس جو ہوتے مرزا کیوں نظر آتی زینب تاج عباس جو ہوتے شہزادی کی طرح اپنے وطن میں رہتی شہزادی کی طرح اپنے وطن میں رہتی قید ہو کر نہیں جاتی زینب قید ہو کر نہیں جاتی زینب تاج عباس جو ہوتے مرزا کیوں نظر آتی زینب تاج عباس جو ہوتے مرزا کیوں نظر آتی زینب تاج عباس جو ہوتے کھلے اس کو تو سورج نے بھی دیکھا نہ یزید ہرکلیس کو تو سورج نے بھی دیکھا نہ یزید کھلے اس کو تو سورج نے بھی دیکھا نہ یزید ہرکلیس کو تو سورج نے بھی دیکھا نہ یزید تیرے سامنے آتی زینب تیرے سامنے آتی زینب تاج عباس جو ہوتے مرزا کیوں نظر آتی زینب تاج عباس جو ہوتے مرزا کیوں نظر آتی زینب تاج عباس جو ہوتے اب کیا کیا نہیں دیکھے تھے سکینہ کے لیے اب کیا کیا نہیں دیکھے تھے سکینہ کے لیے اس کی تربت بناتی زینب اس کی تربت نہ بناتی زینب تاج عباس جو ہوتے مرزا کیوں نظر آتی زینب تاج عباس جو ہوتے مرزا کیوں نظر آتی زینب تاج عباس جو ہوتے علی آئی اب خود ہی بچانے کے لیے 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 غازیہ نے تو نہ کھاتی زینب غازیہ نے تو نہ کھاتی زینب تاج عباس جو ہوتے مرزا کیوں نظر آتی زینب عشق علمدار عباس عباس عشق علمدار عباس عباس اے یار وفادار عباس عباس اے جی کے مددگار عباس عباس اے جی کے مددگار عباس عباس اے شاہ کے غمخوار عباس عباس عشق علمدار حسیناً و حسیناً و حسیناً 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 علی نوح لقات قلب کاری حسیناً و حسیناً و حسیناً علی سید شہید کربلائی حسیناً و حسیناً و حسیناً یتیمین شرب مات پس کرونی حسیناً و حسیناً و حسیناً لتکم فی یوم عاشوراء جمیع تنظرونی حسیناً و حسیناً و حسیناً حفاظ تخیلت فیفا وبا یرحمونی حسیناً و حسیناً و حسیناً حسیناً و حسیناً و حسیناً حسیناً و حسیناً حسین 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 شہید کربلا حسین 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 قتیل موریہ حسین 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 عباس یا سیدی یا عباس یا سیدی یا عباس یا سیدی یا عباس یا سیدی یا مظلوم یا سیدی یا عباس یا سیدی جو فی الحرم
شانی یا مجروح یا سیدی عباس یا سیدی تو فی الحرم زمانی یا مظلوم یا سیدی عباس یا سیدی عباس یا سیدی عباس یا سیدی عباس یا سیدی سیدی مظلوم یا سیدی عباس یا سیدی زمان یا سیدی عباس یا سیدی بادشاہ یا سیدی عباس یا سیدی یا علی زمان ابن الزہرا و ویلائے ابن الزہرا و ویلائے ابن الزہرا و ویلائے ابن الزہرا و ویلائے شہید کرب و بلائے ابن الزہرا و ویلائے شہید کرب و بلائے ابن الزہرا و ویلائے تاری انتصارات ابن الزہرا و ویلائے صالب الندار ابن الزہرا و ویلائے شہید کرب و بلائے ابن الزہرا و ویلائے ابن الزہرا و ویلائے ابن الزہرا و ویلائے ابن الزہرا و ویلائے اللهم صل على محمد وعلى